ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराम जयम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। Namaskar and welcome back to Amar Bharata channel, where we are doing the Laghu Vyakarana Abhyasa Sudha series on Sanskrit grammar for classes 9 and 10 based on the Shemushi and Manika textbooks. In this video, we look at Dhatu Rupani. First, introduction to Dhatus. A verb is an action word in a sentence. For example, Rama reads a lesson. Ramaha patham pathati. So the verb Tigantam is the highlighted word here. Pathati reads in present tense. The root for a verb is called as dhatuhu. In this case, the dhatuhu, the root is pat. This dhatu is often denoted by the square root symbol in mathematics because it is root. So the square root symbol is used in many books. There are about 2000 dhatus or dhatavaha in Samskrita Bhasha. The classification of dhatavaha, dhatus, is done in many ways, two of which I'll show you here. First one is in 10 groups or dasha ganaha. The first gana, the second gana, and so on up to the 10th gana. The next classification is parasmaipadi, atmanepadi, ubhayapadi, which we'll see later in the course of this particular video. In other languages, say English, we generally have past, present, and future tenses, only 3 of them. However, in Samskrita Bhasha, there are 10 lakaras. These lakaras not only indicate tense but also mood. We'll see how. For our study, we need to know these 5 lakaras. Lat lakaraha is present tense, lang lakaraha is past tense, rit lakaraha is future tense, Lot lakaraha is imperative mood, which indicates a command, an invitation, a prayer, and so on. Vidhiling lakaraha, potential mood, indicates a command, entreaty, request. More likely, it's a command. Vidhiling lakara is more of a command, where it's a vidhi, it's an injunction. We have to understand the meaning based on the context in which the sentence is being spoken. The other lakaras we'll go through quickly. Late lakara is used in the Vedas. Lung and lit indicate past tense. Lut indicates future tense. Lrung is causal, indicating cause or reason. Ashirling is a benediction. There's a shloka which lists all the lakaras. Ladvartamane ledvede bhute lunglang litastatha vidya shishostu linglotau drangritau lung bhavishyati. Let us look at the meanings of the 5 lakaras which we are going to study. Lat lakaraha is present tense. For example, Lakshmi patham pathati. Lakshmi reads a lesson. Pathati is in lat lakara. Lang lakaraha, past tense. Ramaha hyaha chalachitram apashyat. Rama saw a movie yesterday. Apashyat is in lang lakara, past tense. Lrit, future tense. Shvaha aham devalayam gamishyami. Tomorrow I will go to the temple. Gamishyami is in lrit lakara, future tense. Lot lakaraha, imperative mood. Priyambada pathatu. Let Priyambada read. Pathatu is in lot lakaraha. Vidhiling lakara, potential mood. Lakshmanaha likhet. Lakshmana should write, or may Lakshmana write. Likhet is in Vidhiling lakara. For our study, we will see the conjugation forms of these dhatus in Parasmaipadi, Pat, Vad, Creed, Drish, Shak, Da, Kri, Pa, Bhu, Nam, Gam, As, Prach, Kr, Nya, Kshal, Ni. In Atmanepadi, Save, Labh, Ruch, Vand. You can pause the video and look at the English meanings of these dhatus. In this video, we are going to see the conjugation table or the 3 by 3 table, which I have shown in detail for the lat lakara or present tense for the pat dhatuhu, which means to read. This table has 3 columns. The first column is ekavachanam, singular. The second column is dvivachanam, dual. And the third column is bahuvachanam, plural. And the first row is prathama purusha, which is third person in English grammar. Second row is madhyama purusha, which is second person in English grammar. And the third row is uttama purusha, which is first person in English grammar. So in lat lakara for the pat dhatu, the forms come like this. Pathati, pathataha, pathanti, pathasi, pathatha, pathatha, pathabi, pathavaha, pathamaha. Pathati means he reads or she reads, singular, ekavachanam. Pathataha means both of them read, and pathanti means all of them read. In madhyama purusha, pathasi means you read, pathatha, both of you read, and pathatha, all of you read. Uttama purusha, pathami,
I read. Patavaha, both of us read, and patamaha, all of us read. This patami is very interesting because in English we say I read. Another word for I is me, M-E, me. You can correlate this me with the word me, M-E, in English language. I read. Me is also another word for I in English. So you can see this kind of a mnemonic which you can use to remember. Patami means me, I read. First, we look at the Parasmaipadi Dhatavaha. So further in this video, I will show you this 3 by 3 table without the headings as shown here. I will just show Gacchati, Gacchataha, Gacchanti, Gacchasi, Gacchataha, Gacchata, Gacchami, Gacchavaha, Gacchamaha. So you should actually add these headers for the row and for the columns. Let us look at the dhatus one by one. Pat dhatuhu parasmaipadi, to read. Lat lakaraha. Pathati, pathataha, pathanti, pathasi, pathatha, pathatha, पठामि पठावः पठावः लङ्लकारः अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत अपठम् अपठाव अपठाम लृट् पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः लोट् पठतु पठताम् पठन्तु पठ पठतम् पठत पठानि पठाव पठाम विधिलिङ्ग् पठेत् पठेतां पठेयुः पठेः पठेतं पठेत पठेयं पठेव पठेम. What do we note? We notice the similarity between the lat lakara and the lrit lakara. Present tense and future tense, how pathati becomes patishyati, pathataha becomes patishyataha, pathanti becomes patishyanti, like that. You see this kind of similarity in many of the tables which we'll see in the course of this video. If you remember all the 5 tables which I've shown in this particular page, for one dhatu, the other dhatus will be very much similar with only small differences here and there. Therefore, get these 5 tables by heart for the pat dhatu. Next, vad dhatu parasmaipadi, to speak. Lat vadati vadataha vadanti, vadasi vadatha vadatha, vadami vadavaha vadamaha, lang avadat avadatam avadan, avadaha avadatam avadata, avadam avadava avadama. लृट् वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यथ वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः लोट् वदतु वदतां वदन्तु वद वदतं वदत वदानि वदाव वदाम विधिलिङ्ग् वदेत् वदेतां वदेयुः वदेः वदेतं वदेत वदेयं वदेव वदेम. नेक्स्ट, क्रीड् धातुः टु प्ले. लट् क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः लङ् अक्रीडत् अक्रीडताम् अक्रीडन् अक्रीडः अक्रीडतम् अक्रीडत अक्रीडम् अक्रीडाव अक्रीडाम लृट् क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथः क्रीडिष्यथ क्रीडिष्यामि क्रीडिष्यावः क्रीडिष्यामः लोट् क्रीडतु क्रीडतां क्रीडन्तु क्रीडा क्रीडतं क्रीडत क्रीडानि क्रीडाव क्रीडाम विधिलिङ्ग् क्रीडेत् क्रीडेतां क्रीडेयुः क्रीडेः क्रीडेतं क्रीडेत क्रीडेयं क्रीडेव क्रीडेम. नेक्स्ट, दृश् धातुः टु सी. लट् पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथः पश्यथ पश्यामि पश्यावः पश्यामः लङ् अपश्यत् अपश्यताम् अपश्यन् अपश्यः अपश्यतम् अपश्यत अपश्यम् अपश्याव अपश्याम लृट् द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः लोट् पश्यतु पश्यतां पश्यन्तु पश्य पश्यतं पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम विधिलिङ्ग् पश्येत् पश्येतां पश्येयुः पश्येः पश्येतं पश्येत पश्येयं पश्येव पश्येम. Notice the unique forms for this dhatu. Shak dhatuh can. Lat शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति शक्नोषि शक्नुथः शक्नुथ शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः लङ् अशक्नोत् अशक्नुताम् अशक्नुवन् अशक्नोः अशक्नुतम् अशक्नुत अशक्नुवम् अशक्नुव अशक्नुम लृट् शक्ष्यति शक्ष्यतः शक्ष्यन्ति शक्ष्यसि शक्ष्यथः शक्ष्यथ शक्ष्यामि शक्ष्यावः शक्ष्यामः लोट् शक्नोतु शक्नुतां शक्नुवन्तु शक्नुहि शक्नुतं शक्नुत शक्नवानि शक्नवाव शक्नवाम विधिलिङ्ग् शक्नुयात् शक्नुयातां शक्नुयुः शक्नुयाः शक्नुयातं शक्नुयात शक्नुयां शक्नुयाव शक्नुयाम. नेक्स्ट, दा धातुः टु गिव्. लट् ददाति दत्तः ददति ददासि दत्तः दत्थ ददामि दद्वः दद्मः लङ् अददात् अदत्ताम् अददुः अददाः अदत्तम् अदत्त अददाम् अदद्व अदद्म लृट् दास्यति दास्यतः दास्यन्ति दास्यसि दास्यथः दास्यथ दास्यामि दास्यावः दास्यामः लोट् ददातु दत्तां ददतु
देहि दत्तं दत्त ददानि ददाव ददाम विधिलिंग दद्यात् दद्यातां दद्योः दद्याः दद्यातं दद्यात दद्यां दद्याव दद्याम. There is one more form for the same da dhatu to give in lat. Yachati yachatah yachanti yachasi yachatah yachatha yachami yachavah yachamah lang ayachat ayachatam ayachan ayachah ayachatam ayachata ayacham ayachava ayachama rit दास्यति दास्यतः दास्यन्ति दास्यसि दास्यथः दास्यथ दास्यामि दास्यावः दास्यामः लोट यच्छतु यच्छतां यच्छन्तु यच्छा यच्छतं यच्छत यच्छानि यच्छाव यच्छामा विधिलिंग यच्छेत यच्छेतां यच्छेयुः यच्छेः यच्छेतं यच्छेत यच्छेयं यच्छेव यच्छेमा. Notice the unique forms for this dhatu in this particular case. Next, kri dhatu, to buy. लट् क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः लङ् अक्रीणात् अक्रीणीताम् अक्रीणन् अक्रीणाः अक्रीणीतम् अक्रीणीत अक्रीणाम् अक्रीणीव अक्रीणीम लृट् क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति क्रेष्यसि क्रेष्यथः क्रेष्यथ क्रेष्यामि क्रेष्यामः क्रेष्यामः लोट् क्रीणातु क्रीणीताम् क्रीणन्तो क्रीणीहि क्रीणीतं क्रीणीत क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम विधिलिंग क्रीणीयात् क्रीणीयातां क्रीणीयुः क्रीणीयाः क्रीणीयातं क्रीणीयात क्रीणीयां क्रीणीयाव क्रीणीयाम. पा धातुः टू ड्रिंक. लट् पिबति पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबथः पिबथ पिबामि पिबावः पिबामः लङ् अपिबत् अपिबताम् अपिबन् अपिबः अपिबतम् अपिबत अपिबम् अपिबाव अपिबाम लृट् पास्यति पास्यतः पास्यन्ति पास्यसि पास्यथः पास्यथ पास्यामि पास्यावः पास्यामः लोट् पिबतु पिबतां पिबन्तु पिब पिबतं पिबत पिबानि पिबाव पिबाम विधिलिंग पिबेत् पिबेतां पिबेयुः पिबेः पिबेतं पिबेत पिबेयं पिबेव पिबेम. Notice unique form for the lit lakara for this dhatu pasyati pasyatah pasyanti and so on. Next bhu dhatu to be lat bhavati bhavatah bhavanti bhavasi bhavathah bhavatha भवामि भवावः भवामः लङ् अभवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभवत अभवम् अभवाव अभवाम लृट् भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः लोट् भवतु भवतां भवन्तु भव भवतं भवत भवानि भवाव भवाम विधिलिंग भवेत् भवेतां भवेयुः भवेः भवेतं भवेत भवेयं भवेव भवेम. Next nam dhatu to salute. Lat namati namatah namanti namasi namathah namath namami namavah namamah lang anamat anamatam anaman anamah anamatam anamata anamam anamava anamama लृट् नम्स्यति नम्स्यतः नम्स्यन्ति नम्स्यसि नम्स्यथः नम्स्यथ नम्स्यामि नम्स्यावः नम्स्यामः लोट् नमतु नमतां नमन्तु नम नमतं नमत नमानि नमाव नमाम विधिलिंग नमेत् नमेतां नमेयुः नमेः नमेतं नमेत नमेयं नमेव नमेम. Notice the unique form of the lrit lakara namsyati namsyatah namsyanti for this particular dhatu. Gam dhatu to go. Lat gacchati gachatah gachanti gacchasi gacchathah gachatha gacchami gachavah gachamah lang agachat agachatam agachan agachah agachatam agachata agacham agachava agachama lrit गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः लोट् गच्छतु गच्छतां गच्छन्तु गच्छ गच्छतं गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम विधिलिंग गच्छेत् गच्छेतां गच्छेयुः गच्छेः गच्छेतं गच्छेत गच्छेयं गच्छेव गच्छेम. अस् धातु अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः लङ् आसीत् आस्ताम् आसन् आसीहि आस्तम् आस्त आसम् आस्व आस्म लृट् भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः लोट् अस्तु स्तां सन्तु एधिस्तं स्त असानि असाव असाम विधिलिंग स्यात् स्यातां स्युः स्याः स्यातं स्यात स्यां स्याव स्याम. Notice the form of the lrit lakara here, bhavishyati, bhavishyatah, bhavisyanti, etc., is the same as for the bhu dhatuhu. Next, prach dhatuhu, to ask, to question. Lat prichhati, prichatah, prichanti, prichhasi, prichatah, prichatha, prichhami, prichavah, prichamah. Lang aprichat, aprichatam, aprichan, aprichah, aprichatam, aprichata, apricham, aprichava, aprichama.
लृट् प्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति प्रक्ष्यसि प्रक्ष्यथः प्रक्ष्यथः प्रक्ष्यामि प्रक्ष्यावः प्रक्ष्यामः लोट् पृच्छतु पृच्छतां पृच्छन्तु पृच्छ पृच्छतं पृच्छत पृच्छानि पृच्छाव पृच्छाम विधिलिङ्ग् पृच्छेत् पृच्छेतां पृच्छेयुः पृच्छेः पृच्छेतं पृच्छेत पृच्छेयं पृच्छेव पृच्छेम. Notice the unique form of the lrit lakarah for this dhatu prakshati prakshatah prakshanti and so on. Kru dhatu to do lat karoti kurutah kurvanti karoshi kurutah kurutha karomi kurvah kurmah lang akarot akurutam akurvan akaroho akurutam akuruta akaravam akurva akurma lrit karishyati karishyatah karisyanti karishyasi karisyathah karishyatha karishyami karishyavah karishyamah lot करोतु कुरुतां कुर्वन्तु कुरु कुरुतं कुरुत करवाणि करवाव करवाम विधिलिङ्ग् कुर्यात् कुर्यातां कुर्युः कुर्याः कुर्यातं कुर्यात कुर्यां कुर्याव कुर्याम. क्षल् धातुः टु वाश् लट् क्षालयति क्षालयतः क्षालयन्ति क्षालयसि क्षालयथः क्षालयथ क्षालयामि क्षालयावः क्षालयामः लङ् अक्षालयत् अक्षालयताम् अक्षालयन् अक्षालयः अक्षालयतम् अक्षालयत अक्षालयम् अक्षालयाव अक्षालयाम लृट् क्षालयिष्यति क्षालयिष्यतः क्षालयिष्यन्ति क्षालयिष्यसि क्षालयिष्यथः क्षालयिष्यथ क्षालयिष्यामि क्षालयिष्यावः क्षालयिष्यामः लोट् क्षालयेतु क्षालयतां क्षालयन्तु क्षालय क्षालयतं क्षालयत क्षालयानि क्षालयाव क्षालयाम विधिलिङ्ग् क्षालयेत् क्षालयेतां क्षालयेयुः क्षालयेः क्षालयेतं क्षालयेत क्षालयेयं क्षालयेव क्षालयेम. न्या धातुः टु नो लट् जानाति जानीतः जानन्ति जानासि जानीथः जानीथ जानामि जानीवः जानीमः लङ् अजानत् अजानीताम् अजानन् अजानाः अजानीतम् अजानीत अजानाम् अजानीव अजानीम लृट् न्यास्यति न्यास्यतः न्यास्यन्ति न्यास्यसि न्यास्यथः न्यास्यथ न्यास्यामि न्यास्यावः न्यास्यामः लोट् जानातु जानीतां जानन्तु जानीहि जानीतं जानीत जानानि जानाव जानाम विधिलिङ्ग् जानीयात् जानीयातां जानीयुः जानीयाः जानीयातं जानीयात जानीयां जानीयाव जानीयाम. नी धातुः टु कैरी लट् लकारः नयति नयतः नयन्ति नयसि नयथः नयथ नयामि नयावः नयामः लङ् अनयत् अनयताम् अनयन् अनयः अनयतम् अनयत अनयम् अनयाव अनयाम लृट् नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति नेष्यसि नेष्यथः नेष्यथ नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः लोट् नयतु नयतां नयन्तु नया नयतं नयत नयानि नयाव नयाम विधिलिङ्ग् नयेत् नयेतां नयेयुः नयेह नयेतं नयेत नयेयं नयेव नयेम. Notice the unique forms for this dhatu. Now some atmanepadi words. Sev dhatuh to serve lat lakarah sevate sevete sevante sevase sevethe sevadhve seve sevavahe sevamahe lang असेवता असेवेताम् असेवन्त असेवथाः असेवेथाम् असेवध्वम् असेवे असेवावहि असेवामहि लृट् सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे लोट् सेवतां सेवेतां सेवन्तां सेवस्व सेवेथां सेवध्वं सेवै सेवावहै सेवामहै विधिलिङ्ग् सेवेत सेवेयातां सेवेरन् सेवेथाः सेवेयाथां सेवेध्वं सेवेय सेवेवहि सेवेमहि. लब्धातुः टु गेट् लट् लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेथे लभध्वे लभे लभावहे लभामहे लङ् अलभता अलभेताम् अलभन्त अलभथाः अलभेथाम् अलभध्वम् अलभे अलभावहि अलभामहि लृट् लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यध्वे लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे लोट् लभतां लभेतां लभन्तां लभस्व लभेथां लभध्वं लभै लभावहै लभामहै विधिलिङ्ग् लभेत लभेयातां लभेरन् लभेथाः लभेयाथां लभेध्वं लभेय लभेवहि लभेमहि. रुच् टु लैक् लट् रोचते रोचेते रोचन्ते रोचसे रोचेथे रोचध्वे रोचे रोचावहे रोचामहे लङ् अरोचत अरोचेताम् अरोचन्त अरोचथाः अरोचेथाम् अरोचध्वम् अरोचे अरोचावहि अरोचामहि
Lrit. Rochishyate, rochishyete, rochishyante, rochishyase, rochishyethe, rochishyadve, rochisye, rochishyavahe, rochishyamahe. Lot. Rochatam, rochetam, rochantam, rochasva, rochetham, rochadvam, rochai, rochavahai, rochamahai. Vidhiling. Rocheta, rocheyatam, rocheran, rochethaha, rocheyatham, rochedvam, rocheya, rochevahi, rochemahi. Vand. To salute. Lat. Vandate, vandete, vandante, vandase, vandethe, vandadve, vande, vandavahe, vandamahe. Lang. Avandata, avandetam, avandanta, avandathaha, avandetham, avandadvam, avande, avandavahi, avandamahi. Lrit. Vandishyate, vandishyete, vandishyante, vandishyase, vandishyethe, vandishyadve, vandishye, vandishyavahe, vandishyamahe. Lot. Vandatam, vandetam, vandantam, vandasva, vandetham, vandadvam, vandai, vandavahai, vandamahai. Vidhiling. Vandeta, vandeyatam, vanderan, vandethaha, vandeyatham, vandedvam, vandeya, vandevahi, vandemahi. Now, let us look at the differences between Parasmaipadi and Atmanepadi only as far as Lat Lakara is concerned. For the Parasmaipadi Pat Dhatu, we saw Pathati, Pathataha, Pathanti, Pathasi, Pathatha, Pathatha, Pathami, Pathavaha, Pathamaha. So, the suffixes which are added, the thing suffixes which are added are Ti, Taha, Anti, Si, Tha, Tha, Mi, Vahamaha in Lat Lakara for Parasmaipadi Dhatus. For Atmanepadi, Sev Dhatu, Sevate, Sevete, Sevante, Sevase, Sevethe, Sevadve, Seve, Sevavahe, Sevamahe. So the thing suffixes added are te, ite, ante, se, ite, dve, I, vahe, mahe. As far as our purpose is concerned, for this class, this is the difference between these two, Parasmaipadi and Atmanepadi. Now, a little bit about Ubhayapadi. The Kru Dhatu in Latlakara, in Parasmaipadi comes like this. Karoti kurutaha kurvanti, karoshi kurutha kurutha, karomi kurvaha kurmaha. The same Kru Dhatu is also an Atmanepadi, therefore it is Ubhayapadi. In Atmanepadi it comes as Kurute, Kurvate, Kurvate, Kurushe, Kurvate, Kurudve, Kurve, Kurvahe, Kurmahe. I have been telling you about this tool called as Samsadhani, which is a very useful online tool which is available at this particular URL. This has also got a Kriya Rupa Nishpadika or a verb form generator where you can select the dhatu from this drop down box and select Kattari, Parasmaipadi and so on and click on this button called Rupani Drishyataam and it will show you for all the 10 lakaras. I have shown you 3 of the lakaras for the lik dhatu. Lik means to write. Likhati, likhataha, likhanti, etc. in the lat lakara. Lit 10, lut are also shown. All the 10 lakaras will be shown in this tool. Very useful tool. I would strongly recommend that you experiment with this tool. Since it is freely available online, it is a very useful tool for you to work with Samskrita. I have been telling you also to consider computational linguistics as a future career option because this is a field which blends in a harmonious way both traditional, which is Sanskrit language, and modern computer programming, algorithm and so on. I am very much thankful to Professor Dr. Mrs. Amba Kulkarni for kindly having given me consent to include information about this here. Now, some important points about the Dhatu Rupani. Prathama Purusha is third person in English, which means he, she, they and so on, which are Saha, Sa, Te, Taha and so on. Madhyama Purusha is second person in English, which means Tvam, Yuvam, Yuyam, you, both of you, all of you. And Uttama Purusha is first person in English, which is Aham, Avam, Vayam, we, both of us, all of us. So let us see in more detail. The very first row of this Prathama Purusha I have split into 3 sub rows. The first sub row is in masculine. Saha means he, Tau means both of them in masculine, Te means all of them in masculine. The second sub row is Sa, Te, Taha. Sa is she, Te is both of them feminine, Taha is all of them feminine. And the third sub row is Tat, Te, Tani. Tat means it, neuter gender. Te is both of those in neuter and Tani is all of those in neuter. The Madhyama Purusha row is like this. Tvam, Yuvam and Yuyam. It is Trilingakaha, which means it is the same in masculine, feminine and neuter. Trilingaka. Tvam is you, Yuvam is both of you and Yuyam is all of you. And the Uttama Purusha row, first person row is again Trilingakaha, which means it is the same in masculine, feminine and neuter. Aham, Avam, Vayam. Aham is me or I. Avam is both of us and Vayam is all of us. A small recap of what the Prathama Purusha, Madhyama Purusha and Uttama Purusha actually mean. Now we'll see how these come with the dhatu forms. We have the dhatu table. Pathati, Pathataha, Pathanti and so on. So in Prathama Purusha it will come like this. Saha Pathati or Sa Pathati or Tat Pathati.
In Dvivachanam, it comes as in Tau Patataha, Te Patataha, Te Patataha. The first one here is masculine, second is feminine, and third is neuter. In Bahuvachanam, it comes as Te Patanti, Taha Patanti, Tani Patanti. In Madhyama Purusha, it comes as Tvam Patasi, means you read. In Dvivachanam, it is Yuvam Patatha, both of you read. Yuyam Patatha in Bahuvachanam, which is all of you read. Uttama Purusha, Aham Patami, I read. Avam Patavaha, both of us read. Vayam Patamaha, all of us read. So to answer questions which are related to verbs, you should at least know how to refer to and remember this 3 by 3 table for all the 5 lakaras. In active voice or kartari prayoga, the purusha and vachanam of the kriya padam or the verb is decided by that of the kartripadam or subject for both parasmaipadi and atmanepadi forms. In passive voice, in karmani prayoga, the purusha and vachanam of the kriya padam is decided by that of the karma padam or the object, and it will be in atmanepadi form only. This is a very important note you should keep in mind. Kartari prayoga, karmani prayoga. Now we come to the exercise part of this particular video. So they have given a fill in the blanks kind of question. They have given a dhatu and they have given a lakara. We have to write the correct kriya pada in the correct purusha and vachana. Let us read the questions one by one. Chhatraha pustakani pat in lat lakara. पुस्तकानि पठित्वा ते विद्वांसः भू लृट् लकार. यूयम् उद्याने कदा क्रीड लङ्. किम् आवाम् अद्य भ्रम् लोट्. त्वम् ध्यानेन पाठम् पठ् विधिलिङ्. साधवः तपः तप् लट्. वयम् उत्तमान् अङ्कान् लभ् लृट्. नाटकम् दृष्ट्वा सर्वे मुद् लङ्. पितरं वार्धक्ये पुत्रः अवश्यं सेव लोट. हे प्रभो संसारे कोपि भिक्षां न याच विधिलिंग. You can pause the video and write down the answers in your notebook. I will show you the answers one by one now. Now chhatraha is in bahuvachana, therefore the pat in latlakara will become patanti. Prathama purushaha bahuvachanam. Pustakani patitva te vidvamsaha bhavishyanti. Again prathama purushaha bahuvachanam. Yuyam udyane kada akridata. Madhyama purusha bahuvachanam. Tvam yuvam yuyam. Yuyam is in bahuvachanam. Kim avam adya bhram. Brahmava uttama purushaha dvivachanam. Avam is dvivachana pada. Tvam dhyanena patham pat in vidiling is pathehe. Madhyama purusha ekavachanam. Next sadhava tapaha tap tapanti. Prathama purusha bahuvachanam in latlakara. Vayam uttaman ankan lapsyamahe. Uttama purusha bahuvachanam. Vayam is bahuvachana pada. Natakam drishtva sarve mud. अमोदंत प्रथम पुरुषः बहुवचनम्. पितरं वार्धक्ये पुत्रः अवश्यं सेवताम्. प्रथम पुरुषः एकवचनम् in लोट लकार. हे प्रभो संसारे कोऽपि भिक्षां न याचेत्. प्रथम पुरुषः ekavachanam in vidhiling lakara. If you have any doubts regarding the answers here, you can please write to me in the comments. Note that number 7, 8, 9 are atmanepadi dhatu. One more question. Latlakarasya vakyani lotlakarena parivartayata means you have to transform these sentences which are in latlakara to lotlakara. You have to transform the lakara. So how to go about this? Balikaha nrityanti. So we'll see how to go about this. We have the latlakara table for the pat dhatu as shown here. Patati, patataha, patanti and so on. And also the lotlakara table for the same pat dhatu. I have also given you numbers here. The first number after the bracket indicates the row number. So this is the first row, second row and third row. Similarly here also. And the number after the comma is the column number. So first column, second column, third column and so on here. So 2, 2 indicates second row and second column. 2, 3 indicates second row and third column. Now, how do we do this problem? This is actually a mathematical problem of mapping from I, j to I, j. What do you mean by that? For example, we have balikaha nrityanti. It is similar to patanti 1, 3 in the latlakara table. We go to 1, 3 in the lotlakara table. Patanti became patantu. Therefore, nrityanti becomes nrityantu. Very interesting mathematical mapping or function kind of a problem. I, j to I, j. Balakaha hasanti. Very similar. Balakaha hasantu. Yuvam tatra gachatha. Gachataha. How does this look like? Patatha. 2, 2. It becomes 2, 2. Patataha becomes patatam. Which means yuvam tatra gachatam. Yuyam dhavatha. Patatha becomes patata. Therefore, dhavata becomes yuyam dhavata. Avam likha vaha is 3, 2. Patavaha. It becomes patava.
So therefore likhavaha becomes likhava. Patamaha 3,3 to 3,3 patama. It is vayam patama. I hope you enjoyed this particular exercise. It's a very interesting mapping problem, as I told you. This brings me to the end of this video. Dhatu Rupani within Laghu Vyakarana Abhyasa Sudha series. Thank you for watching. Like, subscribe and share. See you in the next video with the next lesson. Shubham Bhoyat, Mangalamastu, Vande Mataram, Sarvam Shri Krishnarpanamastu.